ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் தனியாக வருது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் தனியாக வருது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்காக தான் இந்த எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் ரைட் லெஃப்ட் சேர்ந்து எப்படி ஈஸியாக வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி 3 எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன். இதை நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஓகே, உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோலேயே லெஃப்ட் ஹேண்டில் சில எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா, அதை வச்சு தான் இப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட் எடுக்க போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா லிட்டில் ஃபிங்கர், என்ன பண்ணு பார்த்தீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக 1 2 3 4 5 4 3 2 வந்துட்டு இந்த 2க்கு தம் ஃபிங்கர் மாற்றிக்கிட்டேன். ஓகே, அப்புறம் சேம் ஆர்டர் இந்த 2க்கு தம் ஃபிங்கர் மாற்றிக்கிட்டேன். ஓகே, இங்கே டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே லெஃப்ட்லையும் டி கொடுக்குறேன். ஓகே, சேம் டைம் கொடுக்குறேன். இப்போ இங்கே இ கொடுக்கும்போது இங்கேயும் இ கொடுக்குறேன். ஓகே, இங்கே தேர்ட் ஃபிங்கர் இருக்கு, இங்கே தம் ஃபிங்கர் இருக்கு. இங்க பேக் வரும்போது லிட்டில் ஃபிங்கர் இந்த இடத்துக்கு வந்துடணும். ஓகே, இங்க என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இ சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகே, கொடுத்துட்றேன். ஓகே, உங்களுக்கு மேலேயே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் எங்கே வரணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்கே வரணும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்கலாம். ஃபைனலாக சீல முடிச்சிடுறோம். ஓகே, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வருதோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் எக்ஸசைஸ் போகலாம். செகண்ட் எக்ஸசைஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு தம்பில் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ரெண்டுலையுமே ஒரே ஹேண்ட் பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி ரைட் ஹேண்டில் அசெண்டிங் போகும், லெஃப்ட் ஹேண்டில் டிசெண்டிங் போகும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தம் ஃபிங்கர், செகண்ட் ஃபிங்கர், தேர்ட் ஃபிங்கர், ஃபோர்த் ஃபிங்கர், ஃபிஃப்த் ஃபிங்கர். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேர்ட் எக்ஸசைஸ் இந்த 3 ஃபிங்கர் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3. ஓகே, 3க்கு அப்புறம் இந்த தம் ஃபிங்கர் நெக்ஸ்ட் போயிடணும். 1 2 3. அதுக்கப்புறம் ஸோ எங்கே நீங்கள் முடிக்கிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய தம் ஃபிங்கர் வந்துடணும். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சி வரைக்கும் வாசிக்கலாம். ஓகே, பேக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் முடிச்சுட்டு இந்த தேர்ட் ஃபிங்கர் இங்கே முன்னாடி வந்துடணும். தம்புக்கு முன்னாடி தேர்ட் ஃபிங்கர், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ எங்கே ஆரம்பிச்சோமோ அங்கே முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ இது முடிச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வாசிங்க. ஓகே, ஸோ உங்களால் எந்த ஸ்பீடு வாசிக்க முடியுதோ அந்த ஸ்பீடு வாசிங்க. இதே ஸ்பீடு தான் வாசிக்கணும் கிடையாது, ஸ்லோவாக கூட வாசிங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்பீடு தான் வருதுன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது, ஃபஸ்ட் ஸ்பீட் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மூணில் எது ஈஸியாக இருந்தது, எது டஃப்பாக இருந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.